Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudantiga arraas irra deebuudhaan barnoota keenya hiistirii kutaa saglaffaadhaa yuunitii 8ffaa paartii 5ffaa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaatti naafaan abu'aan afeerraa kiyya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessanii jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalamin ammoo barnoonni isin bira hin ga'u waan taateef gartee saabskraayib gochuudhaan obboleeyyan keessaniif hadaraa laayik gochuu akka hin daganne tanumaan na bira dhaabbadhaa. Kanaaf gartee arraan tana wanni waliin laallu the eastern states of the Harar, Afars and the Somalis kan jennu jechuudha. Akka gartee we will see before that times last periods keessatti gartee waliin laallee turre jalqaba periodii jalqabaa irratti jechuudha. The first periods of the part once of the unit 80 irratti gartee wanni nuti waliin laalle jechuudha. The peoples of the south western part of the Ethiopians and the life isaanii akkasumatti gartee economical politicals and the socio economic development isaanii laallee turre saditti aansuudhaan akkasumatti gartee highlands kan jennuun jechuudha. Ummata gartee under the sarawama kan jalatti taatoo kafa kan jenneen kanneen taatoo kishoo kan fayyadaman kaawoo warreen fayyadaman walaayita kafa yem kan jennu akkasumatti gartee ummata asanitti aansuudhaan ummata sidaamaa kan jennuun jechuudha. The eastern highland gartee highland eastern kushatik kan dubbatan konsoo geedio kan jennuun akkasumatti gartee gaambeellatti aansine kan waliin laalaa turre. Arrammoo eastern keessatti oomee ummata gara baha Itoophiyaa kana haa deemnu jechuudha. Harar, Affaar, Soomaalii haa deemnu. Kanaaf hanga xumura sagantaatti naafaan abu'aan isiniin jechuudha. Kanaaf the Harars is discussed early of the 32th gartee Ifatis was defeated by the Christian Highland kingdoms, lost it is gartee independences jennaan jechuudha. Kana jechuun bar Harars jechuun as discussed early Harar tun gartee kan isin discuss ta'uu eegarte kan isin gartee qoratamuu eegalte yookaan gartee qotamuu eegalte jara 13 bara 1330 lamatti yerooniif gartee ifaas kuftu harka gartee mootummaa kiristaanaa Highland kingdomiitti yogguuniif kuftu ifaat sulxaanitti yogguuniif kuftu independentiis yogguuniif dhabdu lost to independentiis yogguu dhaftu san isin tun argamuu fi achi booda guddachuu eegalte beekamuu eegalte as a result of the some members gartee kanarraa ka'uudhaan miseensonni tokko tokko kufaatii kanarraa ka'uudhaan ruling families bulchiinsa ifaat keessatti jechuudha. Ifaatis and the returned to the further to the Harars and the establishing sultanates of the adults around the 1318 jennaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan bara 19 gartee bara 1330tti eega gartee ifaatiin mootummaan ifaat gartee harka ummata kristaanaa kufee booda gareen ruling family yookaan warri isii tana bulchu jiran hangi tokko gartee nuti isaan kana jalatti hin bullu adda isa kana jalatti bullu biyya biraa deemneeti mootummaa keenya hundeeffanna ja'anii Harar warra dhufanii jira warri chittaafee jira jechuudha. Isaan sun kadhufan san marchantis kan jennuunii fi akkasumatti gartee militanti wings kan jennuun ichitti hafan san fuul duratti ni ilaaltan kitaaba grade 11 kan kutaa 11ffaa keessatti jechuudha. Kanaaf the families Ifatis returning the fathers Harar to the establishing the southern sultanates of the Adal dhufaniiti. Adal jechuun Harar magaalaa jennuun magaalaa Harar jennuun Adal bakka Dakkar jennutti magaalaa isaanii hundeeffatan. As a result of the Harars gartee served as a political centers gartee Harar akka jiddugaleessa siyaasaa fi gartee siyaasaatti mootummaa Adal gartee fayyadaa turte jechuudha hanga jaarraa kudha gartee jaarraa kudha jaffaarra hanga jaarraa kudha torbafaatti haa isiin hanga mamamtutti jechuudha. Adal is the very strongest sultanates that is to empires of that is to all of Ethiopian territory incorporated under their rule. Si jalatti bulchiinsa si jalatti tan to'attee fi empire guddaa kan jaarte empire islaamaa guddaa Horn of Africa irratti tan jaarte yoo jaamtan Adal sultanatiidha jechuudha. Adal sultanatiidha jechuudha. Under the reigns of the Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi jennee boqonnaa torbaffaa keessatti akka laalletti jechuudha. Kanaaf the sultanates of Adal was reduced to the walled towns of the Harars as a result of the Oromo expansion jennaan jechuudha. Sababa babal'ifannaa lafa gartee lafa Oromoon sababa jaarraa kudha jaffaa keessatti jechuudha. The great movement of the event that is occurring during the 19th during the 16th century so nun jaamne the expansions of the Oromo population movement and the conflicts of the Christians
mainland kingdoms and the incorporating of the Ottomans empires and the Portuguese of the conflict within each others in the Red Sea jennee boqonnaa torbaffaa keessatti waa'ee kanaa bal'inaan laallee turre. Kanaaf gartee adaltuun gartee wanni isiin dallawa san jaarratee jogol harar yookaan gartee dallawa jaarratteef woolii taawunii magaalaa guutuu dallawaan marfamtee achi keessatti wanni baqatte expansionii Oromoo duraa jechuudha. After the days of the Imam Ahmad, eega Imam Ahmad ibn Ibrahim du'e, Muslims of the adults were recognizing under the Imir Nur Mujahid. Gartee eega Imam Ahmad ibn Ibrahim du'e namni gartee harar bulche eenyu jechuudha Imir Nur Mujahid namticha jennuun kanaa jechuudha. Imir is launched, Imir kun ni labse an offensive war against of the Christian kingdoms. Gartee offensive war waraana cimaa fi hamaa tantee ummata kiristaanaa irratti gaggeessuu irratti jechuudha. Ummata irratti gaggeessuu yaale. Kanaaf gartee bara 1950 fi 1959 Nur Mujahid it is defeated and the killed Galaudius in the Shawam Valley keessatti gartee maal jechuudha Imir Nur al-Wazir launched offensive irrelabse kana hijaa sanbahuudhaaf jechuudha hijaa Imam Ahmad ibn Ibrahim kan jennu yookaan du'uu isaa sanirra hijaa bahuudhaaf jecha mootummaa kiristaanaa irratti labse waraana kanarraa ka'uudhaan bara 1950tti Nur Mujahid is defeating the king Galaudius ni ajjeese jechuudha. Galaudius the son of the Lemna Dingles kan jenneessan jechuudha. Awash Valley keessatti ni ajjeese jechuudha. However ta'ullee could not continue within the victory over the Christian forces because the Oromo forces it is had already reaching to the Harar's area at the times. Sababa kanaaf kan ka'e garuu Galaudius moohullee victoriin isaa deebuu hin dandeenye. Could not continue within the victory. Olaantummaa guddittii gaafa akka Imam Ahmad ibn Giraany jiru san Imam Muhammad ibn Ibrahim jiru san deebisuu hin dandeenye. Sababaan isaatis maalirraa kan ka'e because Oromo focusing or had already reaching to the Harars. Ummanni Oromoo guutummaan guututti lafa kana keessa babal'atu jira yeroo kana humna jabaa baafatee jechuudha firraa dhorku jira. So he returned to the adults to the defend it is from the failing into the Oromo jennaan jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan so he returned jennaan jechuudha. Returned to adults adalit deebi'a kanaaf to defending it from the failing to the Oromo gartee baqateeti adalit deebi'a dallawa jaarratee jechuudha. However since the most of the Harars was occupied by the Oromo irra caalaan Harariitu Oromoodhaan qabamee jira. He just building as wall around the towns Hararii kan jaarame malee jechuudha. Which is known as a jogol maqaansaa kan jogol jennuun san malee jechuudha. Kanaaf the walls of surrounding in these cities dallaan yookaan gartee naannoo magaalaa sanii marsee jiru sun the further is the holy city of the Islam gartee magaalaa qulqullittii Islaamaa marsee jira jedhaniin jechuudha. Where the building between the jiddugaleessa jaarraa 13ffaa fi 16ffaa keessatti ijaarame jechuudha. Kanaafuu century served as protective yookaan gartee barrier yookaan gartee dhiibbaa adda addaa kan isaanirraa ittisuudhaaf jecha dallayni sun ijaaramee jechuudha. Kanaaf gartee the following of the Oromo movement is expansions and the Walsama ruling the abundant it is movement to the outside jennaan jechuudha. Kanaaf following kana hordofuudhaan gartee Oromo movement gartee expansion ni babal'atan Walasma ruled to abandon it is moved to outside boodarra achumahu buqqaafameeti eessa dhaqe outside bika jennuun Afaan dhaqanii jechuudha. Then the Emirate of the Harars yeruma kanatti gartee mootummaan Hararis has established ni dhaabe under the local of the Harari dynasty gartee dhaabame dynasty yookaan naatii warra gartee Harar bulchuu jechuudha dhalootaan jechuudha. In the middle of the jiddugaleessa jaarraa 17th century jiddugarreessa gartee jaarraa 17ffaatti jechuudha. Kanaaf the founders of this dynasty kana kan hundeesse jechuudha Emir waan gartee Ali gartee Emir Ali Daud namticha jennuun kanaatiitu kan gartee bulchiinsa isii bara 1747 hanga bara 16 akkasuma 62tti bulche kanaatu the founders of the dynastic of Harar's peoples kan jennuun isaa jechuudha. Kanaaf Harar functions as a capital of the Harari Emirates from the 1520 up to the 1516 8 becomes the independent of the Emirates of the 17th century itti jennaanii jechuudha. Harar gartee jiddugaleessa magaalaa yookaan akka tajaajilaa turte functionii kannaa turte faayidaa gartee akka jiddugaleessa yookaan magaalaa Harariitti jechuudha jaarraa
kudha jaffaa keessa bara 1520 irraa kaasuun hanga bara 1568 fi saddeetiitti jechuudha. And the independence hanga qabdutti jechuudha. Kanaaf the Emirates of the Harars continue gartee Emiratiin gartee bulchiinsi Harar kun Emirates of Harars continue ittuma fufe to service as strong centers of the Islams iddu galeessa magaalaa Islaamaa jabduu tahee itti fufe. And the politicals akkasumatti gartee political powers aangoon isaanii jechuudha. Kanaaf the controlling the rich trade route karaa daldala guddaa to'atan from the Gulf of Aden Gulf Aden irraa kan deemu and the coastal area of the Indian Ocean itti kan deemu guutummaan guutuusaa karaa Gulf of Aden karaa Somaaliitiin deemu kana guutuusaa to'atanii jiran jaarraa 16ffaa keessa gartee countries to the 19th yookaan gartee countries Harars was the important trade magaalaan gartee isaanii magaalaa daldalaa baay'ee barbaachiftuudha between the coast of the territory gartee jiddugaleessa between eessatti argamte jechuudha coast yookaan gartee qarqara territory highland of the locations of the Islam learning gartee highlands yookaan gartee territory of the highland daangaa lafa ol ka'oo fi akkasumatti gartee locations of the Islamic learning iddoo gartee magaalaa yookaan gartee iddoo barnoota Islama jaamtu jidduutti tan argamtuudha. Harars has existing the centers of the Islam magaalaan sun akka gartee jiddugaleessa Islaamaatti tajaajilti. Since the first century jaarraa sanirraa kaasee akka jiddugaleessa magaa Islaamaatti tajaajilti. Harars has existing centers of the Islamic tajaajilti jenne. Kanaaf Harars is consolidated cicimsite the powers over the neighbors of the communities. Aangoo siitis baay'ee cimsite jechuudha. Ollaa isii irratti mainly through the Islamic karaa Islaamaatiin akkasumatti miiree jallaa'insa karaa fuudhaa heerumaatiin strategiin from the bara 1875tti Egyptian occupied Harars Egypti tana Egypti bara 1875tti during the reign of the Emperor of Yohannes kan jennuun yeroo gaafa Yohannes bulchuu qabatan Egypti tana qabatan for about decades gartee waggoota kana qabatan. Those local Harari is Emirate gartee local of Harari Emirate Abdullahi kan jennuun jechuudha. Emiru Abdullahi kan jennuun yeroo san kan bulchu yeroo Yohannes san jechuudha. Gartee revived in the Harar dynasty in the second half of the 19th century. Lakini sun kun yeroo second half of the 19th century keessatti Emirate of Harari tana akkam godhu eegalee namtichi Harar gartee Emirate gartee Amir Abdullahi kan jennuun kun Harar tana revived haaromsu yookaan jajjabee akka gartee kaata buura duraanii economiisitti gartee guddisuu eegale. Harars was finally incorporated dhumarratti Minilik bara 1887 after the battle of the Calanqoo booda eega Calanqootti immoo hatee booda uummata Harargee qabatee jechuudha. Indi qabatamtee wooliinsi illee kana fakkaatti jechuudha. The whole city of the Harars kan jennuun kana fakkaata jechuudha. Amma koridoriin baay'ee bareechee jira jechuudha. Amma kana kun san dura waan ta'eef haratti aansuudhaan kan laallu the Afars and the Hausa and akkasumatti gartee Biduu kan jennuun akkasumatti gartee Gobaad akkasumatti gartee Taajura and the Raayoo kan jennuun akkasumatti gartee Raayooto kan jennuun jechuudha. Raayooto uummata Affaar isaan kun Affaar keessatti argaman hundi isaanii kun amma isaan kun hundinuu Affaar keessatti argamanii jechuudha. Since the ancient times yeroo jalqabaa durii irraa kaasee Affaar's peoples uummanni Affaar have receded principles of the in the Horn of Africans in the regions of the referring to as Afar triangles jennaan jechuudha. Dur irraa kaasee uummanni Affaar kun gartee terms of the Africa kana keessatti yookaan gartee Horn of Africa kana keessatti jiraachaa turanidha jechuudha. In the regions referring to as the Afar gartee triangle keessatti jechuudha. The Afar triangles including Afar triangle tun gartee Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa, Eertiraa fi Jibuutii tana jechuudha. Afar triangle jechuun jidduu isaaniitti argamte jechuudha. Roksadeen Affaar tun jechuudha. Kanaaf the land inhabited lafti tun gartee eenyutu irra jiraata by the Afars in the Horn of Africa known as a cradle of the mankind. Lafti Affaar tun iddoo
namni yeroo jalqabaatiif akka addunyattu itti argame jaamtee amanamti bara. Kanaaf maal jedhan itti nabitti dize area gartee it is now not a cardinals kan iddoo bu'uura ilmi namaa itti argame affaare luusiin tan jennu lafeen achitti argamti. It is also akkasumatti gartee has abadan natural resource qabeenya uumamaa badhaadhaa ta'etu achitti jira. Akkasumatti gartee yoo political features of the Affar's land is further is gartee magnifying it is strategically important barbaachisummaa ni qabdi joolo political feature dhaaf illee amala gartee haala qilleensuma lafaa fi feature siyaasaa siitiif illee baay'ee bareedduudha. The Affar's land is one of the site of the archaeological iddoo qaroominni adda addaa archaeological adda addaa irra argamudha. It is a human story dha. Iddoo dhalli namaa jalqaba itti argamedha. Affar's people is predominantly Muslims. Ummanni Affaar irra caalaan isaanii maal jechuudha? Ummata musliimaati jechuudha. Kanaaf gartee the ancestors kan gartee the ancestors kan jennuun akkasumatti gartee of the Affaars hundeen isaanii ummata kana jechuudha. Bar in the city the farmland in the Ethiopia lafa qonnaa Ethiopia highland in the primarily raised in the livestock kan jalqaba isaanii maal jechuudha lafa primarily onni isaan godhan farming in the Ethiopia keessatti maal jechuudha horii horsiisuudha. Horii horsiisuu jechuun lafa qotuuf horii horsiisuun farming dha jaama. Kanaaf later they began to gradually maal godhu eegalan traditional more pastoralist lives and the moving to area of the caring then the occupying gradually potarra sutan transitions nichian and the more pogarte pastoral life isani hijjiran jechuudha bikata karra bikata katte asitti horsiifatanii jechuudha pastoral life jechuudha qonnaan bultoonni garte horii horsiisan sun jijjiirrachuu jechuudha transition ta'u iddoo takkarraa takkatti moving socho'u from the area currently to occupied bikka amma qabatanii jiran tanatti laatarii boodarra socho'anii Affaar triangle irraa dhufanii jechuudha. Kanaaf the Affar's peoples ummanni Affaar kun used to the port of the Adulis port of Adulis dhaan gartee export and import gochaa ture alatti ergiidhaa fi alaa galchuu meeshaa akkasumatti Zuula and Obok kan jennuun Taajura and the for trades akkasumatti gartee taajuraadhaa fi Obok kan jennuun poortota isaan kun hundinuu gartee poortii kanaan fayyadamaa turan. The commercial relationship between the Affaars and the territory of the Ethiopians date back in the early Christian area. Bara mootummaa kiristaanaa irraa jalqabee commercial relation hariiroon daldala uummata Itoophiyaatiif uummata Affaar jidduu jiru baay'ee bareedaadha. Since the times yeroo sanarraa kaasee jechuudha the Emerials and the Affaars lands and proved Ethiopia's within a bulk of the salty wagarte supplied taate jechuudha since wagarte immemorial the Affaars ummanni Affaar proved godhan jechuudha within the bulk so iddoo soogiddirraa qatamu guddaa qabanii jechuudha ummanni Affaar jechuudha kanaaf maal jenna jechuudha since the times the rock salt is dhagaan gartee soogiddaa kun called amole jennaan jechuudha was used to nu fayyada various purpose faayidaa adda addaatiif also service of the currency akka maallaqaatti illee jaarraa kudha saglaffaa keessatti Maariyaa Tireezaa Tiilariidhaa fi amoleedhaan naggadaa turanii jechuudha akka qarshiitti jechuudha hogguunii fi akka amoleetti yookaan gartee akka qarshiitti waa walirraa bitanii wali gurguruu turanii jechuudha. Historically the traditional occupied by the Affaars was organized into the Saltis and the semi-independent regions gartee ruled by Salts jennaan jechuudha. Historically akkuma aadaattu yenneen jechuudha occupied by the Affaars ummanni Affaar qabatanii jiran jechuudha was organized the sultans and the semi-independent sultanota fi gartee mootummoota tokko irratti qabatan aangoo bal'ifatanii turan. In each of the sultans gartee group is unique culturally akkasumatti customs and the flourishing kanaaf gartee sultaanota kanarratti aadaa isaaniitii fi akkasumatti gartee customii safuu isaanii yookaan gartee moolaarii isaanii babal'isanii turan. The traditionally each of the sultanatonni kun hundinuu traditionally each sultanatonni kamiyyuu was made up of the several villages made up yookaan gartee several village yookaan naannoo baadiyyaa sanii turan yookaan early bara kudha jarraa kudha afuraffaa keessatti. However, the king of the Christian kingdoms yookaan gartee mootummaan kiristaana Highland kingdomii bulchuu associated the Affaars within the medieval yookaan gartee adal sultaanetii jalatti makee ture jechuudha. Associated godhee ture associated the Affaars within the
eenyu jechuudha Adil Sultaanetidha wajjin if jalatti makee jechuudha. Kanaaf however after the triangulars of the maintained the confederations of the sultanates, so confederations of the sultanates among those where the sultanates of the Ausafa akkasumas sultanates of the Buji kan jennuun sultanates of the Tajuraa fi sultanates of the Rayyatootan jennuun tana sultanates of the Gobad kan jennuun kan hunda mootummaan Keessaan Highland Kingdom if jalatti makee ture. Ausa was ruled by the local affairs chiefidhaan Ausaan bulti mootummaa lokaalitiin haad taayitiliin isaa maal jechuudha sultanates akka jennuun akkuma sultaanetti taayitilii tanaan fayyadamaa turanii jechuudha. Laatra walasmaa ruled adils gartee uummanni maatii walasmaadhaa kan gartee ifaata akkasumatti yookaan kan adal sun rule Ausaa bulchanii turan after they had gartee left Harars eega gartee after they left Harars eega la Harri deemanii booda bara 1577 jechuudha. Bara 1577 adal leaders of the Imam yookaan gartee Muhammad Gaas kan jennuun kun bara 1573 hanga 83 moved his capitals magaalaa isaa fuudheetti deemeen from the Harar to the Ausaa dhaqanii Affaar keessatti jechuudha. In this bara 1967 the rulers of the emperors of the Harars kangarte the ruler of emirates of Harars is break kangarte away from their garte politics irraa ni fagaate. However tawallee Hararsis imams continued imamummaan garuu ittuma fufte half and the preserving in the southern affairs ittuma garte jiraachuu ittuma fufte. Ausas occupied in the relatively large garte territorial limits and the other sultanates of the Affaar daja. Ausaan garuu ammoo occupied qabatte totte relatively large territory daangaa bal'aa garte kan limited ta'e kan daangeeffame eenyu jalatti jechuudha mootummaa Affaar jalatti jechuudha. Kanaaf Ausaa was weakened amma Ausaa laallume Ausaan tun ni dadhabde after gartee century bara 1734tti sultanates of the Kadafo kan jennuun Hanfiree kan jennuun Hanfiree Ayadis kan jennuun bara gartee Ayadis kan jennuun bara 1733 hanga 1790 jechuudha of the Modato clans establishing the Modato sultanate dhaabanii turan. Modato clans is ruled ni bulchan the sultanates of the Ausa consequently maaliif jechuudha waggaa 240 takkaaf gartee bulchaa turan from the sultanates of the Kodofo gartee Hanfari kan jennuun and Hanfari Ayad gartee Ayahis kan jennuun to the sultanates of the Ali Mira the second namticha jennuun kanaatu bulchaa ture jechuudha. Kanaaf the sultanates of the Bidu kan jennuun ammoo held to the second levels of the Ausa jiraachaa ture. Bidun held the second levels of the Ausa in the military power inni kun gartee sultanates of the Bidus held to the second level Ausaadhaaf gartee military power akka waraanaatti tajaajilaa ture humna Ausaadhaaf. The sultanates of the Rahitoon ammoo it is the oldest of the region naannoo sanitti kan yeroo jalqabaatiif jiraachaa ture eenyudha Rahitoodha. Also ta'ullee it was the smallest territory daangaallee daangaa xiqqaa qaba jechuudha. Smallest territory daangaan isaa xiqqaadha. The sultanates of the Tajora tan jennuun jechuudha exceeded all of the sultanates of the Affaar hundarra ni caalte jechuudha. Terms of the urbanization idhaan magaalaa bal'oo qabdi jechuudha Tajoraan jechuudha. Affaar peoples had independently traditional political system irratti hojjetaa turan aadaa siyaasa isaanii irratti traditional political systems jechuun bulchiinsa aadaa isaaniitiin jechuudha. Each of the Affaar sultanate kana keessa the religious and the political leaders of his clans kan gartee religious in kan gartee hogganaan amantaa isaanii jechuudha they had overall of the controlling of the activity isaanii hunda haala daldalaa isaanii hunda to'atee ture gartee imposing the tax on caravan gartee daldala gibira irraa fudhatamullee hunda isaatu jechuudha. The Affaar successively Affaar akkasumatti gartee milkaa'inaan resisting the persistence of the intrusions by the neighbors of the Highland irraa dhorkanii turan jechuudha namoota isaan irratti dhiibbaa godhu. This is showing that is the three had been the long lasting the rivals between the Affaar sultanates of the Christian Highland kingdoms and the economic resources of the socio-political hegemony. This shows in this had been the long lasting rival in yeroo dheeraadhaaf dorgommiin isaan qabachuudhaaf mootummaan kiristaanaa godhu jabaa ta'uu yookaan gartee it is the economical resource and the political hegemony boodarra ammoo kan isaan irratti yeroo dheertuudhaaf isaan bulcheenyudha Christian Highland Kingdomidha jechuudha.
extremely the locations of the coast of the exposed it is to attack it from the foreign such as Ottoman Turkish naannoo kun to'atamee ture yeroo tokko tokko Ottoman Turkey fi Egypt fi Faransaay naannoo kana to'atanii turan through the historical the Afar peoples ummanni Afar strongly resisting dominations firraa dhorkaa turan akka gaaritti by the other traditional continuous and the aadaan biraa naannoo isaaniitti seenuu hanga jaarraa kudha takkaffaa diidami takkaffaatti jechuudha hanga ammaatti they did not letting the gartee in the thus no kan gartee Europeans is cross their territories without the claiming the rights of the hostility garte mootummoonni Awurooppaa tokkollee naannoo isaanii incorporate godhan hanga gartee gaafa Minilik gaafa Yohaanis illee nama dhibba meeqa afaan gaafa Itaaliyillee nama 500 moo akkas achi keessatti fixanii turan jechuudha fixin dhiisan tokkollee naannoo isaanii seenuu jechuudha example the abusing of the Egyptians army lead to the Swiss winners kan jennuun namtichi garte Swiss winners kan namtichi jennuun Mazingers kan jennuun jechuudha Swiss user Mazinger kan jennuun jechuudha Warner Mazinger bara 1875 into the agartee sadafs yookaan of Affaar keessatti nama 500 fixan gaafa kanaas kuno Warner Muzangir gaafa gartee isaan weeraruudhaaf dhufu Egypt irraa jechuudha kanatti aansuudhaan kallaalommoo Somali peoples kan jennu jechuudha the Somali peoples have inhabited was territory in the Horn of Africa tti warri jiraachaa ture ummata Somaaleeti the Somali languages belong to the Eastern Lowland Cushitic language family da afaan Somali da afaan gartee Eastern Lowland Cushitic jalatti ramadamuudha the majority of the Somali ummanni Somaalee hundara guddaan was a pastoralist da horsiisee bultoota while the other settlement of the agricultural commerce of the trade irrattillee ni hundaawan qonnaa fi daldala irrattillee there are several some clan gosa hedduu qaban Daarod kan jennuun Isaa kan jennuun Gaadaabursi kan jennuun Isa kan jennuun akkasumatti Gaadaabursi Isa kan jennuun akkasumatti Masarre kan jennuun fi Dogaadiyaa endeze akkasumatti Jilde akkasumatti gartee Karannalee Hawiye or some of the clan gosoota isaaniiti gosa lammii isaanii sanyiin isaanii jechuudha akkana qabanii jechuudha some of the indigenous governments mootummaan isaanii tokko maal structures of councils of the elders known as shiree jennaan jechuudha elders akkaataan itti bulchan sun shireen sun bulchiinsa isaanii keessatti akka ummata kaaniif laallasanitti itti fayyadamaa turan which had the powers to the decide aangoo murteessuu fi criminal gartee and the civil case yakkaa fi gartee aangoo decide wanta tokko murteessuudhaaf shiree tanaatu beekamaadha isaan keessatti the decision making murtii kanuudhaaf processing was highly democratic akka sirna dimokiraatawaadha it is egalitarian kan jennu it is that is all of the adult males were the allowed to equal access namni akka gartee hundi adult male hundi equally akka ta'u and the participation waan federatti hirmaachuu akka danda'u those of the concludes at the sub clans and the inter clans and the level of provided and the governing structure that is acts to the enforcing the law of the justice kan kanudha those is the counseling sun bulchaan sun sub clan gosoota kana cufarratti margot in the clan and the inter clan level kan hundarratti proved governing the structures hi bulchaasi enforcing dirqisiisuu danda'asi laws seera rabbaasuu danda'asi judges haqaan gartee murtii justice haqummaadhaan isaan san gartee eeguu danda'a jechuudha kanaaf the councils of the governed wide range of the gartee affairs and the including the resource of the locations marriage trades and the care councilonni kun ammas maal governing ni bulchan wide range of the affairs dhimmoota akkamii qabeenya uumamaa heeruma trade daldalaa fi yakka nama hojjete crime nama hojjete irrattis jechuudha aangoo qaban kanaafu as the component of the shireen tun tanaafu and the guriti shiree the guriti kan jennu councils of the elders namoonni gurguddoon tun yookaan nama gurguddaadha namni isii tana keessatti keessaafu gahee guddaa qabu was a highest political councils of the mandate to solving of the conflict highest political mandate yookaan gartee wanta rakkoo ittiin rakkoo furuudhaaf ittiin fayyadamnu keessaa guddaan Soomaaliyaa keessatti shiree kana jechuudha akka ummata kaaniif akka seeraa jenne sanitti jechuudha woomaafaa jennu sanitti jechuudha in the gartee next to going we will see the Gondorian period haalaallume the Gondar period waan jamu maal jechuudha Gondorian period jechuudha the Gondorian period refers to the years during the which is the reason gartee ruling the highlands of the Christian highland kingdoms rules from the new capitals called of the Gordons Gondorian period kun yoomirraa Gondorian period jaamaaje yerooni fi mootummaan Christian highland kingdom ida establishment of the capital yookaan gartee roving irraa
yookaan muuviingii irraa magaalaa takka gad dhaabbate jechuudha. Faasilidas namticha jennuunitu dhaabe magaalaa tana. Benishangulis from the middle of the 16th century the kingdoms is maal jechuudha gradually shifting. Mootummaan kun gradually aangoo isaanii jijjiire. Political centers from Shawatti Highland jechuudha. Like Tana regions bikka gartee like Tana jennuunitti naannoo hara Taanaatti jechuudha. Kanaaf the shifting was caused by the adults and the continuous treating the pressures of the Oromo population. Sababaan gartee saawuzii irraa mootummaan kiristaanaa kun Gondaritti magaalaa isa jijjiiree jaamee yoo isin gaafatame maal jechuudha. Yookaan gartee treated rakkoo gartee uummata adalirraa itti dhufu jiru Galaawudiyoos ajjeesanii jiran. Akkasumatti gartee the expansions of the Oromo population. Oromo populationiin baay'ee babal'attee isaanuu asii ari'aa turte. Yeroo kanatti shifting is adults continuous treating pressure irra gaggeessaa turan dhiibbaa walitti fufatis qabu jechuudha. After the days of the Galaudios eega Galaudios du'e bara 1559tti Minas namticha jennuun obboleessi isaa bara 1959tti the brother isaati successors of the Galaudios bakka bu'eetti aangoo fudhate. Returned to lands northern Abbaa Riveritti namni jalqabaaf deebise eenyu jechuudha Minas jechuudha. However ta'ullee the successors of continue to living the mobile capital gartee ittiin fufsiifne jechuudha. Kanaaf gartee Denkes and Gorgora ganaafu maal jechuudha. However ta'ullee his successor since continued itti fufe to living mobile capital magaalaa gartee dhaabbattuu hin godhanne hanga Faasilidas dhufutti jechuudha. Deqezitti ni jijjiirrate iddoo bikkatti irraa bulche. Akkasumatti gartee Gorgora bikka jennuutti Azozo bikka jennuutti akkasumatti Daambiyaa and gartee Qoogaa akkasumatti Gojima and the big Madrid illee bikka tana hundarraa bulchaa ture jechuudha. Kanaafuu where the sites where this is mobilizing gartee mobile capitals is rested to the different time. Gondar was founded the Faasilidas to bara 1636tti Gondar hundeesse. Gondar was strategically located. Gondar tun eessatti argamti on the longest distance traded and routes linkage south western regions in the Matsawwa Red Sea argamti jechuudha. Matamma and the Sudan border argamti. Gondar tun was strategically iddoo bareeddutti argamti located the distance longest than karaa daldalaa irratti jirti. Linkage walitti hiitee jirti south western karaa lixa kibba lixa Itoophiyaa Matsawwaa fi Red Seadhaan karaa Matsawwaatiinis fi akkasumatti gartee Matammaa karaa Sudaan daangaa Sudaan kanatti argamti. Jiddu galeessa kanatti jechuudha. Establishing the permanent capital dhaabbatte magaalaan gad dhaabbatte end to the traditions of the ruling. Akkasumatti maal gannaan jechuudha capital ended and the traditional ruling and from the temporary company malte ended yookaan gartee temporary company jechuun mootummaan barana yoo as taa'e bara kaanichi ta'a barana yoo as taa'e bara kaanichi taa'uun sun ni dhaabbatte magaalaan bikka takka gad dhaabbatte seentarii godhatee bikkuma takka irraa bulche. Gondars continue to survive. Gondar tajaajilaa turte political centers of the next two countries next two centuries waggaawwan 200 itti aananiif jaarraawwan 2 itti aananiif iddoo seentarii taate fayyadaa turte. The Gondars become the for it is agartee maal jenaa jechuudha architectural achievement gumaacha yookaan gartee kalaqa adda architecture adda agarsiiftee turte. Building technology several kinds of who ruled from the Gondars yookaan mootummoonni hedduun ka Gondar irraa bulchaa turan building zemanifaa gartee magnificent wantoota adda ijaaraa turan kastilii adda akkasumatti paalaasii adda in addition to kanatti dabaluudhaan the maal godha churches burges akkasumatti gartee wanta adda ijaaraa turan church ijaaraa turan burges riqicha daaraa turan swimming pools where the connected to akkasumatti gartee kan bikkoota wanta wal qunnamsiisu iddoo barjis oguu jena riqicha gaddee lagee wal dabarsiisu notably in the during the rains yeroonii fi keessattuu bulchiinsa the three successives mootota sadeen Faasilidas kan jennuun bara 1632 hanga 67tti kan jennuun kana keessattii fi yeroo bulchiinsa Faasilidas fi Yohaanis tokkoffaa kan jennuun bara 1967 fi hanga bara 1982tti nama bulchee fi Iyyaasuu tokkoffaa nama jennuun bara 1982 hanga bara 18 hanga bara 1682 hanga bara 17 duwwaa jahaatti jechuudha. Kunis 16 duwwaa 32 fi 1632 hanga 1667 hanga 1682tti jara bulchan kana keessatti successively milkaa'ina guddaa argamsiistee turtee jira. Gondars attain great prosperity badhaadhina guddaa argattee turte in the technological development yookaan teknoolojii hundaan guddattee turte. The city is grew magaalaan tu guddattee turte. Traditional school learning iddoo mana barnoota aadaa itti barsiistu where building expanding around the palace yookaan
yookaan gartee naannoo charchii keessatti baratanii jechuudha. Kanaaf zoos three Gondars rules mootummoonni sadeen kun were the also the political the strong dha mootummoota camoo fi successive dha mootummoota milkaa'oodha. Gondars developed the certain to the urban features very soon. Gondar akka gartee magaalaa yookaan gartee arbaniitti guddattee jechuudha. Kanaafuu it has about inhabitants jiraattonni si nama 70 dhiyaatanii jechuudha. Yeroo san keessatti the population was a composite of the different religions ummata amantaa adda addaa qabutu Gondar keessatti jiraachaa ture. Cultures aadaa adda addaa qabu, religious amantaa adda addaa qabu, and the foreign akkasumatti gartee communismiin yookaan gartee warri biyya alaallee naannoo si jiraachaa ture. Gondar become the important of the commercial center dha. Magaalaa daldalaaf baay'ee barbaachistuudha. Daily guyyaa jechuudha. Markets attracting the merchants marchota adda addaa dhufa. Crafts warra harkaan waa tolchee adda addaa dhufa. Rural peoples ummanni baadiyyaa exchanging wal jijjiiran respectively productions oomishoota adda addaa wal jijjiiruudhaan magaalaan isa Gondartuun akka magaalaa daldalaa beekamtuutti ilaalamtii jechuudha. This is lead to wanti kun maal fide lead to the intense urban rural interactions namoonni baay'een akka gartee magaalaa keessatti watee wal qunnamanii wajjin wal argan. This is trades were the mostly Ethiopian Muslims gartee trading sidaa maal jechuudha irra caalatti gartee musliimoota Itoophiyaa known as the jabartii kan jenneenitu control godhee jira gartee. However ta'ullee there were also the other occupations groupin adda addaa beet Israa'eliillee naannoo sanitti jiraatanii daldala gaggeessaa turan garuu irra caalatti kan dominate godhee jiru musliimoota Itoophiyaa warreen jabartii jennuun kanaatiitu dominate godhee jira garuu ammoo uummanni beet Israa'elis numa jiran jechuudha. They were akkasumatti gartee engaged in the gartee crafts gartee activity jajjabeessaa turte such as the masonry, pottery and the baskets and the iron work hojii adda addaa hojii iron illee hojjechaa turte jechuudha. Craftsman waan gartee harkaan tolchan waan akka tumtuu jechuudha. Meeshaa adda addaa tumachuu pottery waan adda addaa dha'uu akkasumatti basketry kan jennuun hunda isaanii jechuudha. Iron illee jechuudha. Iron working hojjechaa turte. Where the gartee separating the lived quarters and the Muslims communities and the Beit Israel also for some of the foreign communities in gartee from the Indians and the Greeks and Armenians and the Persians. Tahullee jechuudha. Kwartariin iddoon jireenya gartee ummata muslimtoota ummata Beit Israel ummata biyyaalaa irraa dhufe kanneen akka Indiyaa fi Giriikii fi Armeeniyaadha magaalaa Gondar keessaa bahanii kophatti jiraatan jechuudha. Kaash kophatti jiraachisan ummata kana ifittiin makan. Cash and the payment is for labor survives also to introducing cash illee yeroo kanatti introduce ta'e jechuudha. Maallaqni illee isa akka as keessatti tajaajilaa ture Maaliyaa Tereezaa Tiilars maallaqa Awustiriyaa kan jennuun tokko. This is ruling class is enjoying to the luxurious life. Ruling class maali jireenya badhaadhaa jiraatan jireenya faayamaa luxurious life living in their beautiful places iddoo bareeddu jiraatan kastilii keessatti mana mootii keessatti jechuudha. They took and the advantage of the Gondars commercials gartee maalirraa bu'aa waan daldala guddaa irraa argataniif jechuudha. Gondars in the prosperity magaalaa badhaatu tana hundarraa gibira hunda guurrataniif jireenya fataa jiraatan. However it was only during the reigns of the first the three kings of the lead to life and the glory yeroonii fi Gondar badhaadhina guddaa glorify taatee goldi ejirra geesse Yohanis jara sadii reefsan Yohanis the first Iyyasu the first and the Fasilidas kan jennuun san keessatti glory taate jechuudha. Later the Gondars and the declines boodarra kufuu dhufte ammas important political centers of the economic prosperity tun politically disorders wal politically socialummaa isida arrested they become the common cities and the courts of the interactions become the commonly and the accompanied and by the poisoning and the assassinating of the kings of the princes mootummaan hundi hanga agarte king assassinate ta'utti ajjeefamutti akkasumatti gartee prinsonni hundi ajjeejamutti jechuudha. Boodarra arrestii sooshaaliidhaan politikaaliidhaan disorderiin ka'ee jechuudha. Wal dhabdeen jechuudha ummata jidduutti ka'ee jechuudha. The growth of the regional lordii jira mootummaan naannoodha irratti fincilu eegale. Kanaaf gartee the Gondarian monarchs mootichi Gondar could not keeping to the formercy of the political powers aangoo isaa jabeeffatee taa'uu hin dandeenye was probably because of this the military weakness waraanaan ni dadhabe waan ta'eef finally they were the unable to hin dandeenye imposing control over the regional lords mootota isa jala jiran kan gartee duraan gartee isuma jala jiran kanneen akka Shawaa kanneen akka Gondar kanneen akka
Tigraay kanneen akka gartee naannoo gartee Gondars kan jennuun akkasumatti gartee Shawaa kan jennuun kanneen akka gartee Laastaa kanneen akkana jennuun kanneen akka Aksuum akkasumatti gartee if jala bulchuu hin dandeenye. Following the assassinations of the Iyyaasuu ni ajjeesan jechuudha mootichuma bara 17 duwwaa jaatti mooticha Gondar Iyyaasuu tokkoffaa kan jennuun san imperial court itself had a guaranteed by the powerful lordi tokkotu fudhate regional basis gartee their prejudice lead to the strength of the war lordin wali bu'e the regions is little or no controlling from the weakening centers jennaan jechuudha kanaaf gartee yeroo kana booda maaltu dhufa jechuudha the era of the war lords kan jennuun san zamana matsaafintiin dhufu deema jechuudha yeroo kanaan booda jechuudha preedii kana booda strengthin isiidhaan jechuudha war lordin gartee ciccimuu eegalan mootummoonni isa jala jiran aangoo fi dhiibbaa guddaa irratti geessuu eegalanii jechuudha weakness ta'e central powering aangoon jiddu galeessaa ganaa jiraachuu takka hin dandeenye jechuudha. Kanaaf the last gartee stages of the Gondarian period is dominated by the growing powers of the importance of the Qaaranyoch ummata gartee burning women's called of the Itege muntu waabtan jennuun tana jechuudha. The most powers of wholes of the women that is to participating in the politicals of the Ethiopia tan jennuun intala tanaa jechuudha. Itege muntu waab jechuun the last gartee is yeroon isi harka kufe aangoon gartee isi harkatti kufe Itege muntu waabtan jennuun tanaatu itu aangoo guddaan isii harka kufee jechuudha. Shawa was wife of the empires gartee jaartii Baakaafaati. Isiin tuni Iyyaasuun gartee mucaan isii ajjeefamnaan aangoo obboleeyyansii Tigraay yaamteeti gurbaan Tigraay irraa fuudhee duraanuu Baakaafaan jechuudha. Baakaafaan namticha Gondar bulchaa ture abbaa Iyyaasuuti. Iyyaasuun Baakaafaan du'eeti Iyyaasuuf kanne. Iyyaasuun namni jeefnaan haati Iyyaasuudhaa maal yaamte kanaa jechuudha warra isiidhaa Tigraay yaamte jechuudha. Akkasumatti soon after the days of the Baakaafaan eega du'e she began to the ruling over the kingdoms of the regent for the youngest mucaa isiitiidhaaf gartee abbaan duunaan aangoo mucaa kananii mitire mucaadhaaf akka gartee rein gorsituutti yookaan gartee mucaa kana tajaajilaa turte aangoo isaa wajji bultaa turte tanaaf nama jabduu jennaanii jechuudha successive Baakaafaa is Iyyaasuu zassa kan dhiitu bakka bu'e kanaaf gartee Baakaafaa bakka bu'e jechuudha kanaaf until he died hanga gartee inni duutti bara 1967tti she was supported by her strong brothers obboleessasii tokkotu isii gargaaraa ture nam jabaan jechuudha kanaaf gartee Baakaafaadhaatiitu Iyyaasuun tokkoffaan ni du'e laal bika tanatti wanti kun akka wal jalaa isin hin dhoone jechuudha Iyyaasuu tokkoffaan duunaan Baakaafaa fudhate Baakaafaan duunaan ilma isaa fudhate ilmi isaa Iyyaasuu lammaffaa jennaan Iyyaasuun tokkoffaan kabiraati Iyyaasuun tokkoffaan kabiraati Iyyaasuun tokkoffaan duunaan Baakaafaa fudhate Baakaafaan duunaan Iyyaasuu lammaffaa fudhate Iyyaasuun lammaffaan fudhannaan haati wajjin irratti eeguu turte aangoo isii obboleessa isii Tigraay yaamteeti eessuma mucaa jechuudha waldalul kan jennuun kana wajjin bulchaa jetteen observing the regency of the Raas Bitordaddet akka prime ministeriitti ati bulchi mucaan ammoo aangoon tan isaatiiti atum wajji bulchetteen aangoo obboleessa siitiin the warlords were contending to the titles of the Raas Bitordaddet titling yookaan gartee maqaan Raas Bitordaddet ka jawun kun yeroo sanitti maqaa kanaaf jecha walolan maqaan kun maali prime minister jechuudha akka prime ministeriitti jechuudha position during the whole period of the zamana masaafinti keessatti Raas Bitordaddet harkachuu jechuun nama bulchaa ta'e jechuudha kanaaf Muntawwaab is lost to powers bara 1967tti ni dhabde jechuudha Tigreenya Raas Mikaa'el Seehlu kanaaf gartee Muntawwaab lost ni dhabde powerii isii bara 1969tti jechuudha Tigraay eenyu du'e Raas Waldalul du'eeti Raas Mikaa'el Seehluudha dhufe Raas Mikaa'el Seehluutti aangoo fudhate amma Raas Mikaa'el Seehluutti aangoo fudhate Mikaa'el Seehlu comes to the Gondar dhufe killing to the ranging of the mucaa ammas gartee Iyyo'aas kan jennuun kanaa jira kutaa takaffaa keessatti sirriitti adda baasa asitti kitaabni gabaabsee kaa adda isiniif hin ba'u garuu qabatteeniituma konsepti bira kuttanitti dheeyxa waan taateef rabbi jedhe kanaaf gartee Iyyaasuun kun eenyu dhalee maas mucaa Iyyo'aas jennuun kana dhale Iyyo'aas kanaaf kanneeti maas Iyyaasuun kun du'e laal Iyyaasuu tokkoffaa jira Iyyaasuu tokkoffaa irraa Baakaafaa fudhate Baakaafaa irraa Iyyaasuu lammaffaa fudhate Iyyaasuu lammaffaa irraa gartee jarri kun wajjuma bulchanii kanneen akka Waldalulii fi kan Waldalul wajjuma bulchee ammas deebinee Iyyo'aasitu ilmi Iyyaasuu kun irraa Iyyaasuu lammaffaa kun aangoo fudhate kanaammoo mucaa kana eenyutu ajjeese Raas Mikaa'el Seehlu ajjeeseeti aangoo irraa fudhate kanaaf the Gondorians also suffered from the internal splitting within the Ethiopian Orthodox Churches
split at Gondaris mootummaanis maal ta'e Orthodox Church wajjin adda ba'e. In the addition kanatti ta'uudhaan clergies were engaged in the conflict regional principles of the gartee doctorians that is also had a regional characters kanattiidhaanis maal jechuudha split ta'e eenyu charchiin duraan bikka takka hojii bulu kunilleen adda ba'e charkiilleen tawaadoo jaanii adda ba'an qimaantii jaanii adda ba'an akkasumatti gartee hulatti tawaadoo maarree hulatti lidatti sardi lidatti kan jennu ni jira akkasumatti gartee isaan adda babahanii dhuman bakka charchiin hundi manni amantaa hundi and the combinations of the political religious and the disputing the finally lead to the period of the zamana masaafintiin the days of the US mucaan kana ajjeesuun maal fide jechuudha the period of the zamana masaafinte jechuun maal jechuudha yeroo Itoophiyaa tana guutuu keessatti lolli ta'e jechuudha lolli ta'e jechuun mootummaan jiddu galeessaa jabaan tokko hin jiru mootummaan Jimma ni jira Wallagga ni jira Booranaa ni jira Harargee ni jira Gondar ni jira Goojjaam ni jira Tigraay ni jira akkasumatti gartee mootummaan bikka hunda irratti mootummaa if dandeesse tokko bakka akkasii jiraachaa ture san booda kaasaa hayluu boodara dhufee isaan hunda zamana masaafinti irraa guutee Yohaanis aangoo qabatee mootummaa tokko if jala deebisa san booda mooderni immoo kan jaaru Minilikii jechuudha kanatti aansuudhaan zamana masaafinti ilaallaa. Thank you, I love you.